Merhaba arkadaşlar, ben Özgür. 23. bölümde tekrar birlikteyiz. Bu Fortio'da toplamam gereken her şeyi topladım. Ee, tekrar buraya geldim. Şimdi burada son olarak yapmam gereken bir şey daha var. Onu da yapacağım. Daha sonra tekneye bineceğiz. Ve teknedeki yapmamız gereken işleri yapacağız ve Fortio'dan kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle bunu yapmadan önce şunu bir yukarı bir çıkaralım bakalım. Sıkıntı olmasın. Lose, sen de gel bakayım yukarı. Hop. Bir dakika. Siz nereye geliyorsunuz? Siz kalın aşağıda. Hop. Tamam. İfonu alayım. Şöyle biraz geriden. Purge yapmamız gerekiyor. Burada bir iblisimsi bir şey çıkacak. Bu Purge yeteneğimizi Tyrant'ın kafalığından kazanmıştık arkadaşlar. Tyrant'ın kafalığındaki Purge'ü yapıyoruz bu arada. As the source flows into your body, you feel a sudden gloom. Your helmet Gördüğünüz gibi starts bir to twist and warp. iblis çıktı ortaya. Darkness pours from it, and a demon steps out from your shadow. Hell's teeth, it feels good. Kırılır, Catling Grinder mı öyle bir şey. I can smell your putrid lives in every breath. How delicious. But not as sweet as the sauce you fed me. That rich ambrosia. Life's cloying nectar. Nereden I've been geldiğini held in soralım. that helmet for centuries. Just one trick of many Brachus Rex has performed in this execrable island. I'd hoped it was the God King who had summoned me. No matter, you may still be of use. I've had but a taste of sauce, and these have been hungry years. The one who will fulfill the covenant. 'Tis a pity Baracus did not live to see that day, to feel his own pale marrow drained from his brittle bones. With a single gesture, Baracus Rex could raise an army. Yet he could not have done so had he not stood on the shoulders of giants. But enough talk. I need more. I need your sauce. I need your life's blood. Hop. Kombat başladı ve kaçıyor, yukarı çıkıyor. Hayır, sıkıntı yok. Seni atacağım ben aşağı. Disease. Arkadaş. 7 ne bulmuş? Duracağım. Hop. Şunu bir bayıltalım. Verelim bakalım sıramıza. Sebile. Bu iblisi de indirelim. Orada kalmasın. Çok güzel. Şimdi hop. Hemen Sebil. Neredesin yukarıda? Sen loot kapalı. Sen bunu hemen... Bir dakika. Şuna giydirmemiz lazım İfan'a. İfan gidiyor çünkü. The armor set is complete. I'd say we should stop to talk, but Başka bir şey yok mu lan bunda? Hah. İlginç. Başka bir şey yok. Ama kafalığın özelliği değişti bu arada. -1 leadership veriyordu. Ve purge veriyordu. Şimdi shackles of pain ve +1 leadership oldu. Gerçi eskidi artık bu set. Bunu değiştirmemiz gerekecek bir sonraki yerde. Kadınla tekrar konuşalım. let's go. İşte uyarı mesajı bir önceki bölümde söylediğim gibi eğer terk edersen tekrar geri dönemezsin diyor. Melody in the grabs boat. the vessel with two hands and pushes it into the water.
She hops on board behind you. God-woken. Wait till she finds out. Salty water mists your face. Your skin prickles in bright, warm sunlight. The boat bobs forward through the water, and Fort Joy shrinks behind you. Güzel bir Tired experience but aldık ama göremedim. victorious, the party made for the Lady Vengeance. The horrors of Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They left as God-woken. The fate of this God-forsaken world now rested on their shoulders. Or at least on the shoulders of one of them. Ve Fort Joy'dan kaçtık arkadaşlar sonunda. Lady Vengeance'da oyunumuza devam edeceğiz. Bakalım başımıza ne gibi olaylar gelecek. A light sea breeze kisses your cheek and carries away the smell of blood wafting up from the deck. In the distance, Fort Joy looms. We are liberated like the blood of a lot of magisters, maybe too many, maybe. We're liberated, like the blood of a lot of magisters. Maybe too many. Maybe. We left a lot. What were they thinking standing against an eternal? I almost pity the poor, ignorant beasts. I'll be damned if I ever set foot on that island again. Don't care who I have to bury. Onward now. The sooner Fort Joy disappears from the horizon, the better. Perhaps the Seekers need help manning the ship. Okay. İfandaki bir şeyi bunu attı. Ve şu anda hop. Aynen ayrıldılar partiden. Şuraları bir cukkalayalım bakalım. Cloud. So close to escaping. Üzüldü. Seeker. Burada bayağı cukkalanacak item var. Spare me, Gareth. We got what we came for. This is what success looks like. I won't see them tossed overboard. Not here. We'll hold a proper service. What's his face and so would want us to get this ship sailing before all else. They died for those God-woken after. You know their names, Malady. Can't you even pay them that much respect? Gareth inhales sharply, then catches you out of the corner of his eye and smiles barely. Our guest stirs. Welcome, God-woken. Glad to see you safely aboard. Very glad indeed. Too many. One too few, actually. Alexander, he's alive. Alexandra hayattaymış. Apparently you didn't hit hard enough. He's in the hold below decks. Unconscious, but alive. Question him. Someone has been hunting your kind, and Alexander fancies himself the only God-woken worthy of ascending. As far as we know, you may even be the last still alive. If Alexander is guilty, he'll face justice. Yes, we certainly had better, but the ship won't move. She's mute. We need to free her tongue. Gemi hareket etmiyormuş. Sessiz diyor. Onu hareket ettirecek bir şeyler öğrenebilir miyiz? You're welcome to try, though I doubt it'll help. What Gareth means to say is don't bother. Livewood will only move when it wants to, or in this tub's case, when it's forced to. Tabii ki That's hareket right. The ettireceğiz. ship's made of an elven ancestor tree, the spirit of which is still trapped in every plank. Bu geminin bir ruhu var arkadaşlar. Bir elf buna hapsedilmiş. Dallas yapıyor galiba bunu. Bir elfi bu gemiye hapsediyor ve bu gemi canlı aslında. What we need is a way to control the bloody thing. O yüzden The Seekers, the survivors of us, have been combing the ship from bow to rudder. It hasn't been easy. This place is laced with dark magic.
gemiyle bir şekilde iletişime geçip gemiyi hareket These ettireceğiz. seekers have such a limited skill set. We lost a man in the search. Malady might not appreciate that, but I do. And I hope you do too. I'm sure the Godwoken will be able to get the ship moving. They're kind of like to feel useful, don't they? Understanding around being smug. It's your best that'll save us all. Evet, şimdi bir konuşalım The ship bakalım. creaks beneath you. Somewhere on board, there must be a way to get it moving. Let's find the bucket. Let's find a way to get this bucket moving and fast. The quicker we get away from this island, the better. Let's set sail while the wind still favors us. After all this bathing in blood, I'd like to bathe in the sun. Evet. Şimdi şunları bir yukkalayalım. Up and where's... Şurada bir şey var mıydı? Üstte yok. Bayağı adam kaybetmişler yalnız burada. Şu Garrett'la bir konuşalım bakalım. Quest'i günceller belki. Hop. Hop. Ya buraya Garrett. Void Slayer, Worm Killer, Godwoken. You have many names. Let's add ship's captain to the list once we get this thing moving, shall we? Driftwood, of course. Little fishing village. Not very welcoming, but you'll brighten it up, I'm sure. Got family near there. Not the adventuring types. For the best, really. Meister Siva's there too. My leader. Our leader. She held the Seekers together when we had every reason to fall apart. Meister Siva hakkında Think of her as a soralım. teacher. The powers of the Seven stir in you. She'll reveal them to you. Show you how to manipulate them. She's not, well, not in the strictest sense. She's not exactly an elf either. Half demon, Meister Siva says, and I don't doubt it. Yarı şeytanmış bu I karı. don't know how Siva came to know her, but Malady's a proper ally. She's not easy to like, but there are times I admire her coldness. Gareth fingers the hilt of his blade. He stares at nothing in particular before turning his gaze back to you. I won't let the fallen be forgotten. I'd be no better than Dallas, no better than Alexander, if I just tossed their remains into the sea. To think that whelp spawned from greatness. He deserves no better fate than his silent monks. All this blood, children ripped from families, seekers ripped from me. He's down there now, guarded like some precious jewel, rather than leashed and flogged like the dog he is. Amazing to think those of us in the Order once assumed the gods were with him, and only him. That was other Godwoken. When Lucian died, we waited, and waited some more. Alexander never rose to divinity. Then we started to find more like him. We weren't the only ones who noticed either. Not every Godwoken we found was alive. And so the Seekers were born. We found Godwoken, housed them, fed them. I loved them like family. I was naive. But let's leave the past in the past and reach for what's ahead. Neler satıyorsun? Yeni itemler gelmiş. Blitz atak falan filan. Çok iyi. Keep Lucian close, Godwoken. Şimdi gel May bakayım the buraya. fallen rest easy in the Hall of Echoes. Gareth pauses, then shakes his head. A mistake was made. That's all I have to say on the matter. Keep Lucian close. Başka bir şey yok. Pardon. Cukkalamamız gereken şeyleri cukkalayalım. Cukkalamaya devam. Kerbin. I remember this one. His name was Kerbin. His friend's sword couldn't save him, it would appear. Show us the path to salvation. Bu önemli.
okumak isterseniz şöyle yavaşça geçeyim. Durdurarak. Pek de yavaş geçmedim ama. Neyse. Şunu da alalım bakalım neler varmış. Şu karıyla da bir konuşalım. Bunu aldık mı? Kerben aldık. Pray that they may find rest. Don't go any further, Godwoken. We need you alive. I know what's at stake, but I have to warn you. This ship is alive and dangerous. She glances over towards a smouldering pile of ash on the deck nearby. That was Brendan. When the ship wouldn't answer my call, he touched the figurehead, and it attacked him, without warning. He burned, like he was made of parchment. Bayağı bir diyalog var arkadaşlar burada. Yapacak bir şey yok. Bunların hepsini yapacağız. She sighs. I know. Just be careful. Nothing. The ship is live wood. That much is clear. But I couldn't communicate with it. The Magisters must have done something, warped it somehow. I just don't know what. Sen bir şey satıyor musun? Of, balta satıyorsun ya. Aa, vallahi o işime yarar bak. Çünkü two-handed axe, intelligence, geç. İşte bu işime yarayabilir ama şimdilik dursun hatun o sende. Onu senden belki alırım. Tamam. Her eyes flick over to the smouldering ashes once again, her head held at a despondent angle. Thank you. We were held captive together on this ship. He kept my spirits up. Now he's dead. Çünkü gemiyi canlandırdığımız zaman bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yine bu Kaşar Dalis'le kapışacağız. Dalis başımızın belası karı. Geç. Şu kadınla bir daha konuşmaya gerek var mı? Yok gibi bence. Ha, biz aşağı inelim. Aşağı inelim. Toplamamız gereken şeyleri toplayalım. Konuşmamız gereken insanlar var. Onlarla konuşalım. Yuklamamız gereken... storage chest'imiz burada. Çok güzel. Pick up and wares. Bunları alıp posteri bir kullanalım bakalım. Use. Bir şey öğrenmedi. Öğrenmedi. Burada var mı başka bir şey? Hop. Junk. Bunları bir açalım. Satacağız lan onları. Alalım bakalım şimdilik. Hop. Burada neler varmış? Kullanacak. Bottle of beer. Bunları satacağız hep. Çok dolduk. Çok dolduk. Neden bu kadar dolduk? Şimdi ağır olan bir şeyleri Sebil'e gönderelim diyeceğim. 3. Şu neymiş? 3 at the wares. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Send Sebil. Şu an dolu değiliz işte. Hadi bakalım. Bu dallamalarla konuşmaya gerek yok. Üstümüzü başımızı satmadığımız için bayağı bir bunları hep yukkalayacağız. Junk. Barrel.
chest. Var mı daha başka bir şey buralarda? Postere bakalım. Bir şey öğrenir belki. Aha, öğrendi vallahi. Tamam. Güzel, burada neler varmış? Pick up and wears. İşimize yaramayacak. Lockpick. Güzel. Hop. Çivi. Will rock. Pick up. Şu benchleri de bunlarla bir şey yapıyormuşuz. Yok, kalsın onlar şimdilik. Şurada neler varmış? Will rock. Pick up and wears. İşimize yaramaz. Good to feel the rolling of the waves. I might actually get a good night's sleep. Beast. Barrel. Devam edelim. Bakalım buralarda neler varmış. Bak. Hop. Bunlar hep satılacak. This again. Yine çok fazla şey taşıyorum. O aslında fazla olan biraları satabilir miyim ben ya? Bunları Sebil'e gönder ya. Sen Sebil. Şu neymiş? Kaç yer kaplıyor? 1. Kılıç 2,5. 3. Şunlar add to wears. Buralarda oyalanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna add to wears. Şimdi şunları Sebil'e bir gönderelim tekrar. Send to Sebil. Sebil'dekinde. Şunu da bırak ya. Drop'tan. Evet. Var mı başka bir şey? Bak. Create. Aha. Read. Bir şey öğrendik mi? Öğrendik. Pick up and wears. Ben niye sneaking moda girdim? Yastık al. Ondan tüy yaparız bıçakla birleştirip yastık, bunu da al. Sandığa baktık mı? Aha, bakmamışız. Kirli çorap. Burada bir sandık daha var. Orada da don var lan. Panties. Al lan donu, alalım bakalım, belki bir şey yarar. Kimmiş bu? Fail. Fail'i takıma geri katalım. I must say, you may not be an eternal, but you are certainly not as temporary as many of your fellows. Personally, I am just glad that I do not have to walk back to Reaper's Coast. Wind travel may be primitive, but it is at least efficient. Livewood, you have taken a dead elf and carved it into a pleasure yacht. I knew you people were barbarians. I had no idea you were sadists too. Well, no matter. Whatever gets me to Reaper's Coast quickly. I have an excavation site to explore. The only treasure worth digging for. Knowledge. I was investigating a site where several artifacts of my people have been found. Some were even intact. Alas, I was not the only one there. Those red-robed idiots were scurrying about too, trampling precious clues under their ignorant boots. They caught me when I failed to correctly respond to their questions, and dragged me here. Ne çok konuştum. It's good to be on the move again. Not. Geri alacağız bunu takıma. They simply asked me what I was doing there, and I simply told them to be gone from my lands. I may have used the phrase pathetic mortals. Come to think of it, I may have used it several times. Damn fools. The faster we leave them behind, the happier I shall be.
Is that so? Perhaps we could find an arrangement that benefits us both. I need to travel to the Black Pit's oil field near Reaper's Coast. But my attempts at staying under the cover have not gone well to date. Given how well you handled yourself in Fort Joy, I rather think you could be of use. And I am certainly useful to you. So, how about it? I travel with you and aid you in your various chores and tasks, while you help me to remain incognito. Evet evet. Very well. Gel. Let's be off. Hadi gel artık takıma kardeşim yani. Ne kadar naz yaptım be. Nazlandı pezevenk. Neyse. Takıma. Beast de burada. Güzel. Ha, şöyle bir kayıt alalım. Hop. Hatch. Şu adamla bir It's got to be konuşalım. some clue. Dallas would have trusted someone with a secret, wouldn't she? Unless there's someone still inside. Tamam hadi ya. Hey, Ha. you're here. Pretty nice boat, eh? We got an upgrade. There's got to be another way to get it going, but we can't find a way into Dallas's room. Maybe you can see something we can't. Bizim göremediğimiz bir şeyler görebilirsin belki diyor, burası diyor. Dallas'ın odası. Güzel. Seri. Great. İşte burada şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Skill'imizi sıfırlayabiliyoruz. Şu aynadan. Onu sıfırlayacağım ben. Ama tabi sizin vaktinizi çalmayacağım. Hey, don't I know you from somewhere? Lossi'yi de tekrar takıma katalım. So, we've got quite the task on our hands, haven't we? I have to admit, the whole thing is very intriguing. Nice guitar. The old band back together again, hmm? I guess that depends, doesn't it? Look at me. Hard. What do you see? Losa leans back slightly, thin arms crossed in front of her chest, and stares at you defiantly from dark eye sockets, darker and deeper set than when you first met. She blows back a lock of white hair, matted with sweat and grime, and holds back a smile from the corners of her lips. Burada diyor banyo diyor, banyo yapmaya ihtiyacı olan diyor bir şey, genç bir hanım görüyorum diyor. But I'm not the same, am I? I want to make sure you understand, well, the risks. You don't get it. I'm dangerous. Gel gel ben senin tehlikelerine razıyım dostum, hadi. If I'm hurting you or someone else. Can you do that? Yaparım tabi. Promise? Yes. Hesitate. You're not sure you can promise that. Either you'll do it or you won't. You have to choose. Well, all right then. She pinches your cheek, a sparkle in her dim grey eyes. I knew I could count on you to murder me in a pinch. Let's go, Chief. Hadi gidelim. Losse. Hop. Read. I ought to chain you up like you're looked into me. Şimdi şurayı açtırmam lazım. The Seeker flexes her arms stiffly. Her joints audibly pop. She sees you draw near. I owe you, Godwoken. Without your help, I'd likely still be a prisoner around here, not guarding Alexander the bloody divine himself. She nods her thanks and immediately winces, laying her hand on the back of her neck. Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold, and the other one ain't in much of a talking mood. All right then, just don't make me regret it. Pişman olmazsın, aç aç. Aç, bir şey olmaz.
Persuasion. Keep an Bunda eye on the red vardı. until the cage is locked again. Persuasion. Bunda vardı mı? Evet. Şu karıyı The da bir young magister konuşalım. paces around the brig, fussing over Alexander's unconscious form. She leans over and applies a damp cloth to his brow. She notices you observing her. She straightens her back and sets her jaw in a defiant scowl. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions, elf. Magister Ranley, Corker's mate of the... The magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. Wits. There's a shift in the magister's expression, a flicker of doubt. Then... I'm a good magister, loyal. But Dallas, something about her has changed. She's toying with dark magic, like a common sorcerer. She used to sing to the ship. It let her control it. She had this old book of hymns and incantations. It was only ever in her hands, or else locked away in her cabin at the stern. That's all I know. Sen ne diyorsun looks around sorulara? the boat, chittering excitedly. At least he sounds happy. Şimdi bir kayıt alalım bakalım. Sıkıntımız You olmasın. spoke, didn't you? Ha! I knew you would eventually. Get away from him, sorcerer. That's the divine. Oradan. All Sinle. right. Don't harm him. I'll be watching. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, his eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Zigzags deyince ilk oyundaki zigzags geldi aklıma ya. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. A beautiful six-sided gem rests on the bishop's chest, hung round his neck by an ordinary oiled rope. Bu gemi alacağız. The gem sits heavily in your pouch. Take your leave. Magister Ranley, Corker's mate. Şimdi konuşmamız gereken bir de fare vardı burada. O fareyle de konuşmamız gerekiyordu galiba. O fare neredeydi? Bir üst katta mıydı acaba? O fareyle de bir konuşalım. Şunları bir alalım. Barrel. Şurada da gözden kaçan bir şey vardı. Onu da almamız lazım. What's this? I found something. Güzel. Ne güzel buldum. Hadi bakalım. O fareyi bir bulalım. Şimdi alana. Fare nerede? Fare. Fare şuralarda bir yerde olması lazım. She's a fickle mistress. She's mine, damn it. Neredesin lan fare? Burada mı acaba? Aha burada fare. Gel buraya. Neyse. Senin pet bolun var. Sen konuşacaksın. How you doing? You creatures with your legs and arms and your opposable thumbs. You always want to steer the ship. You need to trust the ship. It knows what it's doing. It goes la 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 la, or something like that. It's pretty catchy, but I can't remember how it goes. Good thing Dallas had that book, eh? Oh, she opened it and looked at the marks on the inside. How the hell else? All right. Go to the nose bit of the ship, open the book, look at the markings inside it, sing the song. That's it. Get it right and the ship will dance to your tune. Get it wrong and the ship will kill you. That's always entertaining. For me anyway. Teşekkürler fareciğim. Bilgi için. Şimdi aşağı ineceğiz. Yanlış hatırlamıyorum. The door seems like any door, at least at first. Then you notice its unblemished wood,
There is no knot, no scratch, no dent to detract from its apparent perfection. The wood groans and creaks. For a moment, you swear a face appears in the wood. A face tortured and tormented, a six-sided shape carved upon its forehead. The face vanishes. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems to breathe. All of a sudden, all anguish is gone. It gives you the sternest of looks. I am summoned. Speak the password. 40. Yes, and yes again. The word is spoken. Welcome to the stateroom. Teşekkürler kapıcığım. Experience'ı da aldık. Şimdi burada bir adam var. Bir kayıt alalım. Yanlış bir şey demeyelim. Just one more moment, please. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? Bayağı uzun bir konuşma olacak arkadaşlar. Armor? Such a limiting word, but yes. It serves that purpose, amongst others. Dallas has been keeping me prisoner here, but I try to keep working on my own projects when I can. Dallas took a particular interest in me and my skills. I'm an expert in healing, crafting, and more arcane practices. She kept me here to do her bidding, until you took her flagship from right under her nose, it seems. Oh, yes. She could be a most cruel mistress, I'm sad to report. He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is withered and discolored, as if it were magically decayed. She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding, and I've ruined them in the process. Well, the situation is looking immeasurably better now. You'll hear no more complaints from me. So why don't you tell me all about my valiant rescues? To whom do I owe my thanks? If he's insulted, he hides it remarkably well. Very well. We're all entitled to our secrets, I suppose. I ought to continue what I'm doing here, unless there was anything else. Oh, cast spells, tinker with relics, meddle with the laws of nature. All the sorts of things power-hungry despots love to do. She had me enchant a dead cat over there, so it would seem alive. He clicks the gauntlet into place around his withered forearm, his eyes on you the whole time. But that damn contraption that she used on me seems to have fogged my memory. The rest, trust me. Convenient is the last word I'd use to describe the experience. Pass me that copper wire there, would you? He takes the copper with a nod of gratitude. His sleeve slips back, above his elbow. In its crook, you see part of a tattoo. A pattern of concentric circles rendered in black. Perhaps my memory will come back with time. But for now, I'm afraid there's little more I can add. I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? I'm more than a sum of my parts, friend, indeed. But I fear you might have come to the wrong calculation about me. How about you just let this matter rest? Let the creature live. He is hardly worth our time. Something tells me that he'll only bring us woe, but I can't judge him yet. Anyone who faced enslavement deserves our sympathy, not our blades. Leave him.
He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. There's a lot more power in his grip than his slender frame would suggest. Call me Tarquin, and consider me at your service. There's likely not a soul aboard this ship without secrets they'd rather keep hidden. Why should I face more scrutiny than the rest? Well, pardon me if I don't put too much stock in your feelings. Knowledge, facts, discerning, educated opinions. That's where I put my faith in. We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? A flicker of hesitation crosses Tarquin's face. He glances down to his wasted limbs. You're most persistent. Perhaps our past will pit us both against the hammer. We will see. But don't claim me as an ally just yet. My allies tend to die. I must admit, despite what she did to me, I can't help but admire her a little. The woman is unwavering. She will break before she bends. So if you should cross paths again, be sure to leave her broken. You will not get another chance. İyi bakalım. Pick up and layers. Bunları diğerlerini sonra alırız. Read. Burada önemli olan ne var? Teleport piramid. Bunu alacağız. A pyramid? What a rivalon is this for? You just received a teleporter pyramid. Only These one way to pyramids find out are if it linked works. to each other. Try using it. Open your inventory and use the teleporter pyramid to teleport to its partner. Zaten bir önceki oyundan kalan bir şey bu. Neyse, cukka işlerini biraz ben arka planda yaparım arkadaşlar. Bayağı bir cukka işi var burada. Bak burada bir şey spotladı. Piramidin diğeri de burada. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Diğer piramit de burada. Jar of Maggots. Read. Al onu. Bunu gönderebiliyor muyuz? Hayır, gönderemiyoruz. Direkt pick up yapalım. Inventory. Ona da hemen Sebil'e gönderelim, kalsın orada. Send Sebil. Aynen öyle. Ben buraları daha sonra cukkalarım arkadaşlar. Şuralarda bunlar. Neyse, sonra cukkalayacağım. Read. Şunları okuyalım da. Read. Read. Hop, alalım. Tamam, bunu da alalım. Şimdi bir de şu kediyle bir konuşalım bakalım. Lose. I'm a monster. I click and clack as I stalk my prey. My tail rattles like a snake's. I suffer. İstersen bir yine son verelim diyelim. No. No. Tis ignoble to wish for death, but ask it from another's hand. Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? 'Tis I, Booply Bear. I am quite changed, but don't be frightened. You? She sent you? Bizi Dallas'ın gönderdiğini söyledik. The cat begins to purr and rub itself on your ankles. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song is around here somewhere. The song, of course. Trouble not my weary mind with duncery. The cat purrs, an eerie clicking sound. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure there's a rat back there. Tamam canım. Şimdi şurada bir... What's this? I found something. Evet.
Şöyle bu burada dursun. Lose gel bakayım buraya. Hop. Burada butona bas. Evet. Neler varmış bakalım display gaze'ler. Geç. Buraları da sonra cukkalarım. Buraları da. Şurada önemli bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Şu an üzerim dolu olduğu için çok da cukka işine giremiyorum. Gold pill. Bunları alalım. Kolyeler dursun şimdilik. Onları da alırız. Ha, bir dakika şu lock mı? Ha, değil. Neyse sandıkta kalsın şimdilik. Burayı nasıl açıyorduk lan? Bir dakika. Neyse burayı da açabilmemiz lazım. Bir lever olması lazım buralarda bir yerde sanki ya. Yanlış hatırlıyorum. Bir buton mu var? Ha, bakayım buton. Ha, aynen. Tamamdır. Burayla da işimiz bitti şimdilik. İsterseniz arkadaşlar şu aynadan skill'lerinizi sıfırlayabiliyorsunuz. Ben sıfırlayacağım. Yanlış verdiğim yerler oldu. Burada gördüğünüz gibi eksiltip arttırabiliyorsunuz falan filan. İşte. Neyse şimdilik burayla uğraşmayacağız. Onu ben boş zamanımda halledeceğim. Sizlere de ne şekilde verdiğimi gösteririm puanları. Şunu üste alalım. Bunu da ikinci sıraya. Güzel oldu. Burada işimiz bitti. Şimdi bir dakika. Burada niye quest gösteriyor? Oğlum niye kapatıyorsun lan kapıyı? Manyak mısın karı? Bizi kilitledi içeri ya. Neyse. Yukarı. Şimdi yukarı çıkacağız. Gemiyi hareket ettirebiliriz artık herhalde. İçeride umarım işe yarar bir şey bulmuşsundur diyor. Tamam. Melody senin hakkında yanılmıyormuş falan filan. Evet. Bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Çok güzel. Şimdi. Gemiyle konuşacağız. Şarkıyla ilgili bir şeyler vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gemiyle konuşalım. Gemiyi canlandıralım arkadaşlar. Daha sonra da burada ara verelim bölüme. Kayıt alalım da sakata gelmeyelim. Before you is a towering figurehead carved in the likeness of a dragon. It looms over the bow, its fangs bared at the open sea. There's an odd mark on the side of the figurehead. Battle damage, weather staining. It almost looks like a pattern, however. Searing pain races up your arm. The ship senses you. It's angry. Oh. The pain intensifies. It's spreading past your arm, across your chest. Your lungs feel like they're on fire. Yakacak mı lan beni? Pray that they may find rest. Çok ilginç. Melody ile mi konuşmamız gerekiyordu tekrar? Tüm görevleri yaptığımı zannediyordum ben. Bir dakika. May the fallen rest easy in the Hall of Echoes. Gareth stumbles back. Whatever's on that page is none of your concern. Let the dead rest. If only you were as concerned with getting... Tekrar bir de şeyle mi konuşmamız gerekiyor acaba? Quest'i hala aşağıda gösteriyor. Bu arada. Neden acaba? Bu kadınla bir daha mı konuşmamız gerekiyordu? My favorite godless wolf. This is Dallas's ship, but she can't have been the only one who could get it moving. To be too risky. And Dallas is anything but careless. There's a way to move this ship on board, I'm sure of it. You'd be surprised. A ship like this holds many secrets. Hopefully you can discover some these seekers might have missed. The figurehead has certainly caused a commotion lately. But then again, so have the doors downstairs. Everywhere you look, a hunk of wood looking to incinerate or stymie you.
Indeed? Excellent. You've shown some ingenuity. Now show me more, and search every corner of those quarters. There must be a way to control this ship tucked away somewhere. Dying to hear them. Her face crumples into a mask of concern. Her eyes are large and soulless. Why? Because I care, of course. A bit early in our relationship to question my motives, don't you think? Meister Siva is one of a rare breed. She'd do anything in the name of a cause, and her cause happens to be you. She's desperate to meet a living Godwoken. She'll be exceedingly pleased we're en route. We'd better not leave her waiting. She's a bit particular. She's the founder of these seekers, and she's powerful. That means something when I say it. Your kind can reach astounding heights. Meister Siva can help you do just that. A place called Driftwood hosts a putrid fish, putrid dwarves, and Meister Siva herself. You'll probably find it quite comfortable. İlginç. Gemiyi harekete geçiriyor olabilmem lazımdı. Şu an bakıyorum. Lady of War. Search the Dallas cabin now. Ha, Dallas'in kabininde bir şeyleri eksik yaptık galiba. Olabilir. Dallas'in kabinine gideceğiz şu anda. Orada bir şeyler var muhtemelen. Okumadığımız ya da cukkalamadığımız. Muhtemelen gemiyle ilgili bir bilgi var. Bir saniye, burası değil Dallas'in kabini, şurası. Use. Buraya girelim bakalım. Buralarda bir yerde bir kitap bir şey var muhtemelen. Şu adamla bir daha mı konuşsak acaba? Take your leave. Yok, bu adamla konuşacak bir şeyimiz yok. Dusty Tone. Read. O muydu lan? What script is this? Whatever it is, it appears to be written in verse. Evet. Read. Pick up and wires. Buralarda bir yerde kaçırdığımız bir şey olabilir gözlem. Evet. Hatch. Cupboard. Şurada bir şeyi okumadan aldım. Bu olabilir mi? Bu da değil. Acaba alt katta mı? Çatlağın orada mı bir şey kaçırdım? Ha, bu piramitle ilgili bir bilgiydi. Madem. Al bakalım. Sensibil. Güzel. Too much carry. Yani hakikaten şu an uğraştırıyor beni. Sand, Vein, Sebil. Üstümüzde çok fazla şey var. Yukarıda bir şeyler var mı? Burada kitap bir şey. Desk. Read. Bir şey yok. Şimdi bir yukarı çıkalım biz. Muhtemelen Yunus kardeşim, kitap kullansan oğlum merdiveni. Allah Allah. Şimdi buralarda gözden kaçan bir şey mi var acaba? Şurada sandıklar vardı. Orada chest değil de. Şunların içinde bir şey olabilir mi? Locket. Pick lock.
Şunu da bir picklock. Bir açalım bakalım şu sandıkları. Diary, günlük, read. Hop. Bir şey güncellenmedi. Ornament, Stimulants, Sandfane. Sibyl, parayı da al. Başka bir şey yok burada. Bakın. Çok güzel. Sensibil. Bir üst kata çıkalım şimdi, tekrar deneyelim. Gemiyle konuşmayı bakalım. Sebil'le deneyelim konuşmayı. Umarım yanlış bir şey yapmamışızdır. Evet. Herkesle konuştuk aslında konuşmamız gereken. İrfan, gel bakayım tekrar buraya. The figurehead continues its vigil over the seas. Şimdi oldu. The detail is remarkable. It looks like it could turn around and incinerate you at any moment. The deck beneath you groans and trembles, like the ship itself is awaking from a slumber. A deep sigh emerges, unmistakably the sound of a living being. Günlükle alakalı bir şeydi. Şarkının sözleri orada yazıyormuş arkadaşlar. O şeyi okumadığım için oradaki bir kitabı. O yüzden. You are not the witch. You are not Dallas. You sang the song. Now you must decide my fate. Are you to be my new master? Artık bir köle değilsin diyor. But I can never be free again. Not truly. I am a vessel and must be guided. Let me take you wherever you wish. We can depart as soon as you are ready. Ask. I am here to serve in all ways. The creaking of the ship eases into a contemplative silence. Once, I was an elf. I passed away and was reborn as an ancestor tree. In a beautiful forest surrounded by kin of both flesh and root. But that time has passed. The sails overhead billow outwards suddenly. The sun is blocked, momentarily casting the dragon figurehead into shadow. Majesties, they razed sacred elven lands and uprooted ancestor trees from the earth. I was one of them. They tore me apart and turned me into this monstrosity. Of course, wherever there is sea, I will endeavor to bring you. Consult with your companions and set a course. Tamamdır arkadaşlar. Gemi uyandı. She ready to sail? Say there's few things. Be on your way. Please don't go. Gemi uyandı dedi. Tamam. Arkadaşlar burada bir ara vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.